हाँ दबाएं। अब आता है क्या तो? हाँ दबाएं। Ano ni? Yung sa ano payment. Start stream. आया ना, स्टार्ट स्ट्रीमिंग आया, ग्रीन आया बटन, स्टार्ट स्टॉप आया। हाँ हाँ टाइम डिफरेंस है। देखो आता है, समझता हूँ, इसमें दिखता है। दिखता है, अब आया, स्टॉप आया। Yeah, I am live, I guess. हाँ टाइम डिफरेंस है। पढ़ो, देखो आता है, समझता हूँ, अब दिखता है। अबे अब नेट कैसा है? अब आया, स्टॉप आया। ये एक्चुअली ये मोबाइल डेटा नहीं है, ये माल का। आई एम लाइव, आई गेस। ऐसा है। हाँ टाइम डिफरेंस है। पढ़ो, देखो आता है, समझता हूँ, अब दिखता है। अबे अब नेट कैसा है? अब आया, स्टॉप आया। ये एक्चुअली ये मोबाइल डेटा नहीं है, ये माल का। आई एम लाइव, आई गेस। ऐसा है। हाँ टाइम डिफरेंस है। पढ़ो, देखो आता है, समझता हूँ, अब दिखता है। अबे अब नेट कैसा है? अब आया, स्टॉप आया। ये एक्चुअली ये मोबाइल डेटा नहीं है, ये माल का। आई एम लाइव, आई गेस। ऐसा है। हाँ टाइम डिफरेंस है। पढ़ो, देखो
Good afternoon, students. Sorry for the inconvenience, some technical issues. Always there is issues in life. So, I think some of you are waiting to join. I'll give a few minutes. Good afternoon again. So this is the first live webinar. I'm going to take only few minutes, 15 to 20 minutes live. And afterwards, so I will send you the lessons and I will share you the calendar, the 6 months calendar, and we'll have weekly webinars, not here in a classroom, and I will take you through the whole journey in 6 months. Let me see how many of you have joined. Can you hear me, or you want me to talk louder? I think I have to talk a little bit louder. I think today is Saturday. It looks like some of you have not joined. That's fine. I will be posting this video on our YouTube channel, Hunar. So the basic question I ask you about why the Burj Khalifa took only 120 years from the Eiffel Tower, whereas the pyramids, which were built 4,800 years ago, and nothing was built between pyramids and the Eiffel Tower. It's almost like 4,800 years. So this is what we call it as a engineering history. I used to teach this course at the University of British Columbia before we start engineering to the students. And it's very important to know the history of engineering before you want to become engineer. So there is a relation between the Burj Khalifa, pyramids, and engineering, because this is what the marvel of engineering, the Burj Khalifa. I think some of you have seen the videos of how it is made and how many engineers were involved. Electrical, mechanical, civil, mechatronics, computers, IT, hell a lot of engineers have worked more than 5 years and they built the marvelous. So during the ancient time, the pyramids were the more than what we see now, Burj Khalifa. So we are not sure how many engineers have worked to build the pyramids and how they have built, what kind of equipment they have used, what kind of cranes they used to lift 1 ton of a stone.
There are many theories about this, how the pyramids were built. But there is no evidence on the equipment what they have used. So after the pyramids were built, and the knowledge, the skills, the experience of those engineers is lost. So it is one of the reasons why there is a gap between pyramids and the next Eiffel Tower. 4,800 years. So engineers were doing something else than building the tallest structures. So if you go back to the purpose of a pyramid, in fact most of you know it is only for the king. King wants to have his eternal life and he wants to go to heaven, and he wanted a tomb like a pyramid so they can go to heavens. And that is again a theory. So during the period of pyramid, so the kings were gone, and the engineers who built the pyramid were the slaves. So once the kings failed and the kingdom was lost or collapsed, so the engineers who built the pyramids left Africa and came to Europe. Because there was no pressure to build a tomb, the engineers were started building cities, started building the civilizations. They started building the roads, agriculture. So they started building the whole society in Europe. So they were not interested to build the tombs for the kings, but they were building betterment of human condition. And in the way, so many generations went on, and since there was no tallest structures needed at that time, and the skills, experience, and the knowledge gained to build the pyramids were lost. So the reason why I'm bringing this to you is the importance of skills, knowledge, and experience of engineering. So these are most critical aspect for employability. And that is the reason I chose Burj Khalifa, because I live in Dubai. And I wanted to explain and tell you the reason why there was a gap, because the skills, experience, and the knowledge of building tallest structures were lost, and it took so much time to again gain. And we have built twice, thrice taller structures from Eiffel Tower to Burj Khalifa in a span of 120 years. See, where 4,800 years and 120 years. So let me tell something in Telugu. I know if my apologies if the Telugu is not good. So pyramids almost 5,000 సంవత్సరాల క్రితం నిర్మించారు. 5,000 సంవత్సరాల క్రితం ఇంజనీర్స్ ఉన్నారు. కాకపోతే వాళ్ళ దగ్గర డిగ్రీలు లేవు, డిప్లొమాలు లేవు, బట్ దే హావ్ బిల్ట్ పిరమిడ్స్, ద టాలెస్ట్ స్ట్రక్చర్స్. ఇంతవరకు మనకు తెలియదు అది పిరమిడ్స్ ఎలా కట్టారు, ఏమేమి క్రేన్స్ యూజ్ చేశారు, ఎంతమంది పనిచేశారు,
డ్రాయింగ్స్ ఎలా వేశారు, 1 ton ఉన్న స్టోన్స్ బరువున్న 1 ton బరువున్న స్టోన్స్ ఎలా పైకి లేపి అంత ఎత్తులో పెట్టారు. ఆల్మోస్ట్ లైక్ 600 meters tall ద పిరమిడ్. మనకు తెలియదు. ఆ కింగ్డమ్ కొలాప్స్ అయిన తర్వాత ఫెరూస్ కింగ్డమ్, దెన్ ద ఇంజనీర్స్ దే లెఫ్ట్ ఆఫ్రికా అండ్ దే కేమ్ టు యూరోప్, ఏషియా. అప్పుడు ఏమైంది? సో వాళ్ళ మీద ప్రెషర్ లేదు, ఏం చే ఇలాంటి టోమ్స్ కట్టడానికి పిరమిడ్స్ వాళ్ళకి అవసరం లేదు. పిరమిడ్స్ ఓన్లీ ఫర్ కింగ్స్. వాళ్ళు స్వర్గానికి వెళ్ళాలని ఆ కింగ్స్ కట్టించుకున్నారు. అక్కడ మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఇంజనీర్స్ వాళ్ళు అక్కడ స్లేవ్స్ అంటే లైక్ సర్వెంట్స్. ఆ స్లేవ్స్ ఎప్పుడైతే బయటకు వచ్చేసారో, సో దే వర్ ఫ్రీ టు డూ. వాళ్ళు ఏం చేద్దామంటే ఇంజనీర్స్ వాళ్ళు చేశారు. ఏం చేశారు? దే బిల్డ్ సిటీస్. మొత్తం యూరోప్ని డెవలప్ చేశారు. గ్రీక్ సివిలైజేషన్, రైట్, ఏన్షియంట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద సివిలైజేషన్స్ ఏమని ఫ్లోరిష్ అయినాయి. సో ఇంజనీర్స్ స్టార్టెడ్ థింకింగ్ అబౌట్ అగ్రికల్చర్ ఎలా చేయాలి, ఎలా సిటీస్ డెవలప్ చేయాలి, ఎలా రోడ్లు వేయాలి, ఎలా వాటర్ హార్వెస్టింగ్ చేయాలి. సో ఇంజనీర్స్ వర్ డూయింగ్ బెస్ట్ ఫర్ ద సొసైటీ. సో ఆ 4800 గ్యాప్లో ఇలాంటివన్నీ మంచి పనులు చేయటం వల్ల పిరమిడ్స్ కట్టిన ఎక్స్పీరియన్స్, స్కిల్స్, నాలెడ్జ్ అంతా సో ఆ జనరేషన్స్ ఇట్ లాస్ట్, వెళ్ళిపోయి. సో అలాంటి నాలెడ్జ్ మళ్ళీ స్కిల్స్ని గెయిన్ చేయడానికి ఇంజనీర్స్కి ఇట్ టుక్ లాట్ ఆఫ్ టైం. ఇండస్ట్రియలైజేషన్ వచ్చింది 400 years ago. సో మషినరీ బిల్ట్ అయింది. దెన్ ఆల్ ద టాలెస్ట్ స్ట్రక్చర్స్ ఈ క్రేన్స్ వలన, ఎలక్ట్రిసిటీ వలన, మోటార్స్ వలన సో మనం చేయగలిగాం. సో ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే skills, knowledge, experience is key for engineers and they are important for employability. కాలేజ్కి వెళ్తే నాలెడ్జ్ వస్తుంది. మంచి కాలేజీలు ఉంటే లైక్ ఐఐటీస్, ఎన్ఐటీస్ మీకు స్కిల్స్ వస్తాయి. మీరు ఇంటర్న్షిప్స్కి వెళ్తే ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుంది. కానీ అన్ఫార్చునేట్లీ ఇప్పుడు మన ఫోకస్ ఏంటంటే రూరల్ కాలేజెస్లో ఫ్యాకల్టీ సరిగా లేదు, మీకు ల్యాబ్స్ అంతంత మాత్రం. సో మీకు థియరిటికల్ నాలెడ్జ్ వస్తుంది కానీ ఈ ప్రాక్టికల్ స్కిల్స్ రావట్లేదు. సో ప్రాక్టికల్ స్కిల్స్ లేకుండా, ఎక్స్పీరియన్స్ లేకుండా సో యూ కాంట్ బీ ఎంప్లాయబుల్. సో హునర్, సో ఇట్స్ వెరీ న్యూ అండ్ ఇట్స్ సోషల్ పర్పస్ ఆర్గనైజేషన్ and we are a team of few NRIs engineers and also some team members and some of my family members. So we want to really take this issue and explain to you the importance of skills and also give you basic exposure to how to build these skills. And it's a long journey. Thanks for joining. And నాకు తెలిసింది ఏంటంటే ఈ 1 monthలో చాలామందికి తెలియదు కాలేజీకి వెళ్తే స్కిల్స్ వస్తాయి, ఉద్యోగం వస్తుంది అనుకుంటున్నారు. అందుకని చాలామంది చెప్తే ఇంట్రెస్ట్ చూపించలేదు. బట్ మీలాంటి వాళ్ళు రియలీ shown a lot of interest and it was encouragement. So the source of employability is developing skills, and employability skills are teachable. సో నా ఉద్దేశం అండ్ మా టీం యొక్క ఉద్దేశం ఏమిటంటే సో వీక్లీ
విల్ హ్యావ్ వెబినార్స్. ఆ వెబినార్స్ ముందు ఎవ్రీ వీక్ ఏం చేస్తామంటే విల్ కీప్ ద లెసన్స్. So we'll put in our YouTube channel and start understanding, and slowly at your time. And every Sunday we'll have a live webinar where we will discuss the issues. So మీరు నాతో ఇంటరాక్ట్ చేయొచ్చు. ఈరోజు ఇంటరాక్షన్ లేదు బికాజ్ ఇట్ ఇస్ a live webinar. So starting from next week Sunday we will interact one by one. And if you see the calendar, so start from goal setting. Goal setting ante what exactly you want to be. You want to be an engineer? If you want to become an engineer, what kind of engineer you want? What you want to design? So it depends on what is your passion. So engineering is a passion. It is not the source of income, but for us income is must, especially for rural colleges. So it's very important for us to earn our bread and butter. అందుకని మనం అందరం యాజ్ ఎ టీమ్ ఒక గోల్ సెట్ చేసుకోవాలి. మీరు ఏం అవ్వాలనుకుంటున్నారు, ఎలాంటి ప్రోడక్ట్స్ని డిజైన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు, ఎలాంటి కంపెనీల్లో పనిచేద్దాం అనుకుంటున్నారు, అవి ఒకసారి డిసైడ్ అయిన తర్వాతే ఆ ఉద్యోగాల కోసం ఎలాంటి స్కిల్స్ అవసరం, మీరు ఆ స్కిల్స్ని ఎలా నేర్చుకోవాలి అన్నది గోల్ చేసుకో. ఒకసారి గోల్ సెట్ చేసుకున్న తర్వాత వి విల్ డూ ఏ రియాలిటీ చెక్. అంటే నేను ఒక గూగుల్ ఫామ్స్లో కొన్ని క్వశ్చన్స్ వేస్తే చాలామంది ఓవర్ కాన్ఫిడెంట్గా ఆన్సర్ ఇచ్చారు, కొంతమంది లెస్ కాన్ఫిడెంట్గా ఆన్సర్ ఇచ్చారు. కానీ మీకు తెలియదు మీ కెపాసిటీ ఎంత అన్నది. నథింగ్ రాంగ్, ఎవ్రీ వన్ హ్యాస్ దేర్ ఓన్ కెపాసిటీ. అండ్ ఇట్స్ నాట్ దట్ యూ విన్ ఆర్ లూజ్. నేను చెప్పినట్లు ఎంప్లాయబిలిటీ స్కిల్స్ ఆర్ టీచబుల్ స్కిల్స్. ఎప్పుడు టీచ్ చేస్తాం? మీ లెవెల్ ఆఫ్ అటైన్మెంట్ ఆఫ్ స్కిల్స్ ఎప్పుడైతే మీకు తెలుస్తుందో, అంటే 1 to 10 స్కేల్లో మీ కరెంట్ స్కిల్ లెవెల్ ఏమిటి, 1 to 10లో మీ స్కిల్ లెవెల్ 4, 5 or 6. If you are having 8 and 9, you need not to come to Hunar. So it means you are already attained. But unfortunately, most of the students who are working in and around Guntur district studying, I don't think you have. Guntur district lo total we have about 50 colleges unte. Ippudu Hunar training lo 25 colleges have registered. So it's a great response. చాలా వరకు చాలామంది స్టూడెంట్స్ మాకు ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి, మేము బిజీ, మాకు హోంవర్క్ చేయాలి, బిజీ, అలాంటి ఆన్సర్స్ నేను విన్నాను. ఆఫ్ కోర్స్ ఎగ్జామ్స్ ఇంపార్టెంట్, నో డౌట్. అగైన్ ఎగ్జామ్స్ అన్నది ఇట్స్ ఓన్లీ థియరిటికల్ నాలెడ్జ్. మీరు చదవాలి, గ్రేడ్స్ రావాలి, కానీ అవి ఒక్కటి సరిపోవు. దట్ ఈస్ ఓన్లీ 1/3 ఆఫ్ యువర్ ఎఫర్ట్. సో 2/3 ఎఫర్ట్లో స్కిల్స్ అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్, ఈ రెండు కావాలి. ఈ రెండు కావాలంటే మీరు కష్టపడాలి. యూ హ్యావ్ టు మేక్ యువర్ హ్యాండ్స్ డర్టీ. ఇంజనీర్స్ థింక్స్ విత్ హ్యాండ్స్. సో మనం ఏదైనా చేయాలి, ఒక ప్రోడక్ట్ని బిల్డ్ చేయాలి, లేదా ఒక మషీన్ని బిల్డ్ చేయాలి, లేదా బుర్జ్ ఖలీఫా లాంటి ఒక బిల్డింగ్ కట్టాలి అంటే మన చేతులకి పని ఇవ్వాలి.
బుర్రకి పని ఇవ్వాలి ఆఫ్ కోర్స్, కానీ ఆ బుర్రలో ఏముందో చేతుల్లో చూపించు. అదే ఇంజనీరింగ్. సో ఒకసారి రియాలిటీ చెక్ చేసిన తర్వాత మీ లెవెల్ ఆఫ్ స్కిల్స్ ఎంత ఉన్నాయి చూసి, దెన్ విల్ మేక్ ఏ రోడ్ ప్లాన్. రోడ్ ప్లాన్ చేసి, రోడ్ ప్లాన్ మీరే చేయాలి. అది ఐ విల్ గివ్ ద డైరెక్షన్. Then you have to work for achieving the level of skills what you want and the job what you want. మీరు R&D ఇంజనీర్ కావాలంటే you need a different skills. If you want to be a shop floor, a manufacturing engineer కావాలంటే you need a different skill. మీరు సేల్స్ ఇంజనీర్ కావాలి అంటే అదొక స్కిల్ కావాలి. సో బేస్డ్ ఆన్ యువర్ ప్యాషన్ and your line of interest, your goal changes. So this is most important. So చెప్పినట్టు Hunar follows a model called GROW. G for goal, R for reality check, O for optimism. So you have to be optimistic to gain what skills you want. Then way forward. Way forward means it's not 6 months course or it months 6 months journey. Based on your level of skill, it will take a time. Fortunately, some of the students who joined Hunar are in first year, second year, third year. Of course, there are some students who join who are studying final year, have less time to attain. But you have to work hard. And so what we are going to coach you is a different model, and this is a unique in education. So I am working with Massachusetts Institute of Technology, US. I think you know that is the top one, the number one institute. So I'm doing a research. My guide is from MIT, and the whole purpose of Hunar is to bring skills for employability to the rural engineering college who do not have the faculty, who do not have proper infrastructure, who do not have guidance to make their career. Okay? And it's a long journey, and this is not the end. This is only the beginning for you. But if you follow Hunar weekly webinars and the lessons and the projects, so we are not just here to give you some lecture. No, we are here to coach you, and you should make the goal. I am the coach, so I am not going to make the goal. You are playing to win, and you should make the goal. Making goal is your responsibility. And one person in a team makes goal, but unfortunately, as a team, you should play. Then only the team player, the person goals. So it's a teamwork. So you are going to work as a teams too, to develop team building skills, and you are going to make projects, and you're going to really go to the society and find out some of the problems, and you find the solutions. And this is a real case study. I know it's too much for first time. I hope you are getting the essence. మీకు అర్థమవుతుంది నేను ఏం చెప్తున్నాను. ఇది ఒక్క రోజుతో అయ్యేది కాదు. సో వీక్లీ మనం వెబినార్ చేద్దాం, మనం ఇంటరాక్ట్ చేద్దాం. ఈరోజు ఇంటరాక్ట్ చేయలేం. సో నెక్స్ట్ సండే నుంచి మనం ఇంటరాక్ట్ చేద్దాం. ఈ మధ్య మీరందరూ యూట్యూబ్ ఛానల్ని ఫాలో కావండి. సో ఐ విల్ పోస్ట్ యూ సమ్ లెసన్స్ అబౌట్ the employability, the requirements,
as per the calendar what I have sent you. So weekly we have a calendar, we have a target. Meeru kuda every week you should attain the target. And after 6 months we are going to give you a certificate. It's not just a certificate, but we are going to really coach you the basic skills for the career what you want to build. And afterwards, it's you to take further. We are also going to have advanced skills, right? And we will promote various based on the level of the skills what you have. I will come to know only for the next 6 months how you work and how you do. So based on the feedback, we will design new programs and take it forward. And believe me, so this is going to be very serious, and you will have a lot of guest faculty from some of the top universities, and you will have live engineers telling you, coaching you, and telling what exactly is employability skills, how they do their job. I will get some introductions, some interviews from top engineers, and put you the channels, put you the recordings in the YouTube, and you watch and understand and learn, and you interact. And we are going to conduct a workshop in the first week of April. So I will come to India, and we will have a workshop, 2-3 days workshop, and you interact with me directly, and you also present the projects what you are going to do for the next 2 months. Then we are going to have a reality check in the workshop. So after April, May, June, July, again I'm going to come to India, and you will be doing the projects, and you will have a project ceremony, a conference in Guntur, and you will display your projects, and we will call the industry, local industry, and students, and make an exhibition and show your work and get the feedback, the projects what you do. So it's going to be the collaboration between industry, collaboration between the students like you, and between collaboration of teachers like me and coaches. So it's going to be a team effort, and you have to be very active. And what I request, so you need to say spend at least 4 hours per week, minimum 4 hours per week, to understand the skills requirement and learn those skills. I think I'm going to stop now, and I'm going to just take my laptop outside and show you some beauty of the Burj Khalifa. Whenever I come here, I see the great work done by these engineers. And you know the soil here, the soil is a sand. And building such structure is really a challenge. I will also take you these next 6 months. Next 6 months, some of the live webinars I will take you to Palm Jumeirah, I will take you to some of the Dubai beautiful places, and I will show you. It's just a matter of fun. And the next class is going to be, let me see my calendar. So it will be on Sunday 25th. No, it's 26th. So 26th, Sunday, I think it's a Republic Day, holiday. So we'll have a close call. So I will sit in a classroom and send you, not this, an interactive webinar. I will send you the link now itself, so you can join
and we can interact. So we can interact one by one. Meantime, I'm going to send you some of the lessons in the YouTube channel. So please follow the YouTube channel and listen to those and spend few minutes every day and understand and make a list of questions so we can go from there. So next class is going to be on 26th, Sunday, Republic Day. I think same time I will keep 3 p.m. I think 3 p.m. is good. And this, my apologies, the link took some time today, but I think next time it will not, because I will do from the college. So college, good networking, so you will not have any issues. So next class is going to be on 26th. And it's an interactive webinar. And meantime, you can participate and look at the YouTube channel videos, and I will post you one by one regarding our lessons and at the same time what you have to do. Okay. Hope you enjoyed today's show. Thank you very much for joining, and this video will be posted on our YouTube channel, and you can share with your friends. Hope, I think you got something today, and it's just the beginning, and I think it will be very, very useful for you in coming days. Okay. Let me show you the Burj Khalifa. So what you are seeing, the whole white building, సో మళ్ళీ మనం నెక్స్ట్ సండే 26 జనవరి రిపబ్లిక్ డే రోజు కలుద్దాం. ఆ రోజు మనం ఇంటరాక్టివ్ వెబినార్ చేద్దాం. ఈ మధ్యలో నేను మీకోసం యూట్యూబ్ ఛానల్స్ పంపిస్తాను, లెసన్స్ యూట్యూబ్లో పంపిస్తాను. సో ప్లీజ్ వాచ్ ద లెసన్స్ ఆన్ యూట్యూబ్. అండ్ నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం ఇంటరాక్టివ్గా మాట్లాడదాం. అండ్ I think the real course starts from 26th January at 3 p.m. Okay. Thank you, and wish you all the best, and thank you for your time, and bye.